రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వడ్డీ రేట్లలో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్ష నిర్ణయాలను ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా వెల్లడించారు. ఈసారి కూడా కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈసారి కూడా రెపో రేట్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని 5.25% వద్దే కొనసాగిస్తున్నట్లు సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు. అలాగే పాలసీ విధానం కూడా స్థిరంగానే కొనసాగుతుందని వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది భారతదేశం 6.9% జీడీపీ వృద్ధి సాధిస్తుందని గవర్నర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రాబోయే 4 త్రైమాసికాల్లో కూడా దేశ వృద్ధి రేటు 6.7% నుండి 7.2% మధ్యలో నిలకడగా కొనసాగుతుందని వివరించారు. పెరుగుతున్న పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతున్నాయని, ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి దెబ్బతినకుండా ఆర్బీఐ ఆచితూచి అడుగులు వేస్తోందని గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తెలిపారు. Macroeconomic and financial. I now come to the decision of the Monetary Policy Committee. The Monetary Policy Committee met on 6th, 7th and briefly today in the morning of April to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged under the liquidity facility at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. I shall now briefly state the rationale for these decisions of the MPC. The MPC noted that since the last policy meeting, geopolitical uncertainties have heightened significantly. Headline inflation remains contained and below the target. However, upside risks to the inflation outlook driven by increased energy prices, pressures and probable weather disturbances affecting food prices have increased. Core inflation pressures remain muted, although supply chain dislocations and the risk of second round effects render the future inflation trajectory uncertain. The MPC further noted that high frequency indicators till February of this year suggest the continuation of strong momentum in economic activity. Growth impulses continue to be supported by robust private consumption and investment demand. However, the West Asia conflict is likely to impede this growth. I now come to